Ye a Ochihin, His Majesty or Sage for Amotia for Repenny. O ye and Kenya Sehene Bemma Fredia Ajumaya or Tusumi no, and your nonqua a fay Vice Chancellor, Ya or Garden City University, and Professor Eric Sifuri, one munina so edis and semi etuja. Wedi Ghana and Kankwa, S.A. Say Menana, Utia the next Cotra, America, Buchimel Bobla. Nanya mene na namo so no daye se onfa dwumadi kesese emra wonwa ni krom Kenya ase na wansi na so mo akoko ne ti no to bika eye setie ma Nyankopon ne nanamo ama enne suku pon kesese abepie Kenya ase asase. I stand before you today with deep gratitude and profound humility and a full awareness of the responsibility I have been entrusted. I accept this office not as a position of privilege, but as a covenant of service, stewardship, and transformation. A vision for a stronger, bolder, and purposeful guidance university. And I would see ye Kenya Sehene Bemma Fredia Ajimaya or Tusumi no and Vice Chancellor ya Oda Garden City University and no Professor Eric Kwesi Furi and Simina yen century ni penyo ton krefia santimantemo samse kwa miamiche and a buano ma Akan. Na one so asaton kra de aba efri asantimantemo na asante hine otumfo osetutu hopim so otumfo osetutu otosu mienu. Washada we officially na yetete yesi o yenya asante ma foforo yenkwohwe na yenhwe ya hwehwemu a na otumfo ebeto dwase nanama echa a otosu mienu etisesi e de ukọ Kumasi Traditional Councilor abra nananom kohia ye wo menhia himfie no ade a mpanimfo esi sudua ema otumfo de ne kire ye se aha afedie ye amane ne amamra esese ye nyina na ye wie enti ye de no e kire mo e wo obuo kwan so said the beya ebema obia hunu se sesi a ye ka se ye asante hima nana ama echa a otoso mienu so abade a na wo ba beboa ama amamuo a eno wa asante memu no etimi akonanim afe ya mamre ne amane e wa asante memu nso be konanim ema enkwada wo mu yie de ni nyina da na bem a wo be hwe ama no akọ animu yie esanse wo mu a obedi wade no sa pepepe e na wonom eye no enunti abra opem so ede ne nsem eto edwanom wo kire se obeka kire nananom se wo mu enhwe no ne asante hima nana ma echa otoso mienu enye dwuma sede dadaada wo mo ye no no wo gidi se eno beboa ama asanteman akonanim abro e da no jwada na nya me ofas back on ana mazi fo wa so wa so nti se na ko do otoso bi ensa ko do krechi ana asabu ko do krechi no na no joro yara se na so daye na no ofasi a se baba ma me do ko do ma no akome din di ye cha otoso mi se ko ne din ofa ye di ana ye cha otoso bi no de tuma nim na sorry a ye nyina akwa akoma na kwa ba ti amane kwa so o do tuma din se na ma fu no ede ne se na mu ana ye cha otoso bi no ana sorry a no nyina akoma na kwa ba ama de chukwa amane kwa za de tie ene a yeti ye eye opinso asante hene otumfo osetutu a otoso mienu ohene ena ekasa ye no na ne krakra mu no ena manhene meche dwaben manhene da sebre otuo serebo a otoso mienu ene nsentwerefo kasa no che se oh wo bebo eye opinso abaso pa ohene ye som no akosi awieye na na ma echa wo yi nie wono wo hwe ne nchia eno eye dwaben adehye nim ho no eho ena ofiri etu ore de water na chi pampe kwan bia obefa so ama na didie no awie peye na abo asanteman ne de obeye ni nyina isanse eye ni diem ena aba fofo chese santehima eyi no sese no oye dwaben hen endada na chese ohemai ni papa efe no Daniel Bona Srobo oye dwaben hen otuo Srobo the first Odi Gabe him from 1906 to 1933. Me ba 1971. The dean am fire. Ono na boni ba no obichichi dwabe man ma dwabe man enya ne ntuma pefrai. Nti abase
ne nana paa ne baba eyi no sante hemadia na ehia se fata se edi gye ne odo ne sebo baba ne trinkwa asa ama no nkran hye se ebeta na chi ama bibia obeye bia no utumfo sante hen so atimi apaja sateban akonkan chende akokrai ene a yeti yi eye dwabe hene dasebre utuo srebo tosumienu ena eti se okasa no yera samse kwam yameche ene Paul usu wo na di nsemi ebre Kwancha for Penya Oda Ghana Tertiary Education Commissioner no Professor Ahmed Jinapo Abdullahi na ode atudwa se distance education learning centers adoso Ghana hapa eni se wo de tabono atoso obia nka emfa mon homra ne se okwa kobie distance education learning center bia Ghana ha no se no mo sa de ahwa boa ama enwumasua no pepepe ye etime abemu na wo chemu se distance education centers adoso Drew baby and not say I asefem enti GTech ena womo edi sanchese yi aba ese mo bia enko so kwa kubie distance education learning center bia ne ho no a wo mbehwe no matumi adandani akosi se wombehunu se ejina ne nan so yie pa ehunu baabi a ebia eni kire ansa na so wombema kwan ama foforo abemu a etimi abemu wosan editu dwabio ena okire mu ese se womo ema suapon bitumi se obetimi aye distance education no eje se tumi no womo de amasa nipa na wo a ye ma wo sa kwan no na wo befa so se wo ye distance education enti no wabie center enti nkrofo emra ne ho kro ne ba no womo ensa so mu a wombehwese wobedin hyehyeye so fenchem Professor Ahmed Jinapo Abdullah Edison semi etodwa kwamre komasuapon mu bra womokoye GTech Summer School and Meritorious Awards 2026 we de etoso emiensa na womo ehwese yebetimi apagya enwomasua emedrum pempenso a ebese afata na etimi agina yi na boa ama adesuafo dodo no a womo kondoso wombeko school womo timi enya kwan no womatimi akọ oside tudwa ekire ehia se womo de enhyehyeye ebe di dwuma na so womo di enhyehyeye a yede ato no mo ama sa distance education no esuye na timi aboa. Distance education use technology as a tool for what teaching and learning. But the young say ekoso e Ghana ne say the yes omoye no Akan University campus na omapeja e the corner of Rango na obehwe teachers so omochira de wa hanom lectures so omochira de Akan University no weekends so omohome na omomaki papers no na omotika omo corner of Rango omokọ ha onom kwa ene ne yesi yenye den yempese be koso enti as of today, yet they freeze up to introduction of new distance education centers. Old ones never share the quality that they are providing. And I share your policies idea then. You guide what distance education before you best start saying you start new admissions of interested distance education centers. Ebusiafo ene a oti yi eye openye kese ono ekwanchefo openye da Ghana Tertiary Education Commissioner no Professor Ahmed Jinapo Abdullahi wo wie ye na Vice Chancellor ya oda Kwame Nkrumah University of Science and Technology no Professor Rita Akusia Dixon ono eje GTech 2026 Meritorious Award wono na sabaso body no wode ema no na ochire ne so. Our mandate of ensuring that quality is upheld in our institution is what keeps us awake in the night. We are with you on that, absolutely, and we thank you. What we are asking for is that let us even improve the communication channels. Obviously, the summer school, which is a good thing that you instituted 3 years ago, is to create that space where we can listen to each other. We believe in one thing in this university, that there is no problem we cannot solve if we want to talk and listen to each other. So we congratulate you for this innovation and some of the problems that you are trying to help us to solve. I was here for any Vice Chancellor ya oda Kwame Nkrumah University of Science and Technology and Professor Rita Akusia Dixon Samson Kwame Nyameche and Paul Owusu and Yanumi Nebo and Semiano and my Akan. Yeah, the nature Cape Coast Metropolitan Assembly, Mario Awono Ewoho Eye Unmunyam for George Justice Arthur and Odiato
wɔn mo atitiri wɔyɛ ntakramoa ɛwɔ Cape Coast sɛ His Excellency John Dramani Mahama watu no wansi wose akuafo a wɔn wɔ man mu no wɔbɛhwɛ ayɛ wɔ abisadeɛ ɛne nneɛma a ebetimi aboa ama wɔ dwumadi a wɔdie wɔ nnwuma mu no atimi akɔ enkan na ɛno ɛna wɔkyerɛ sɛ yɛka agreka yɛnim sɛ wɔn krabata bebree emu krabata no baako ɛne ntakramoa yɛn ɛna yɛnim sɛ agrek no nso ɛno ɛne kura ɔman yi sikasɛm paa na abro ne nsɛntwerɛfoɔ kasa no ɛna wɔkyerɛ sɛ nkokɔ nketenkete ɛyɛ ɛhyehyɛeɛ a wɔnom ɛde aba ɛno nti ebre no ano a wɔne nsɛntwerɛfoɔ kasa no wɔn mo ɛma wɔn mo ɛyɛ ntakramoa no ɛsaa makomako empem nwɔtwe 8,000 nkokɔ nketenkete na wɔn mo Cape Coast South a wɔn mo ɛyɛ ntakramoa no wɔkyɛ de ama wɔn obi anya obi ebi nya aduanan 40 ebi nso enya aduonum 50 na ne nyinaa no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ sɛsi ayi sɛ wonya ɛnyɛ sɛ wɔn kyekyɛ ne saa kɛkɛ woje na wayɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a woyɛn no wobɛfa nkrɔfoɔ adwuma mu ɛbɛdɔɔso na aboa deɛ kra edifiri amonone ɛde ba no ɛso bɛte enti mfasoɔ no deɛ ɛyɛ bebree kwa ɛyɛ sɛ woje de saa kɛkɛ sɛ wo so wabɛgye bi dabi na mmom ɛwɔ sɛ wonya ni so ade hunu ɛwom ɛno ɛna His Excellency John Dramani Mahama ɛhyehyɛ ya wɔde ɛto ho ɛno nti sɛdeɛ wɔn mo anya no a wɔani agye no wɔn mo hwɛ no mo nya so adwuma so saa pepeepe nkokɔ efufu na kɔben another brown na yɛ hyase dɛ yɛle kyɛ na yɛ zama wɔn ma ɔda wɔn saka ntende wɔn sabaka niri kyerɛ aban ne ahofama ɔza to hɔ dɛ ɔpɛdɛ ɔboa wɔn ma wɔyɛ poultry na ɔhyɛ mekena yɛayɛ nkokɔ nketenkete dwumezi ɔnyɛ dɛ yɛbɛkyekyɛ nkokɔ na akeko Nemum yɛkyerɛ ɛkɔ na yɛbɛfɔ da ɔbɔboa hiara yɛn asetenam ɔsɛne yinya nkoko edo no ana 50 ɔyɛ adwuma na wɔdze amɔ wɔamɔ wɔ adwuma ɛhwɛ ne yie a ɔbɛyɛ mfɔsoze ɔdze wala ɛne a yɛte yei ɛyɛ mayor ɔwɔ Cape Coast Metropolitan Assembly onimonyamfo George Justice Arthur na ɛno akyi ɛna Metro Director ɔwɔ Agriculture for Cape Coast Metropolitan Assembly ho ɛyɛ Mrs. Olympia Williams ɔno so ka kyerɛ wɔn mo anya ne sɛ wɔn mo ani enkoso yɛwɔ nhyehyɛeɛ a ɛda ho saa nhyehyɛeɛ da ho no wɔn mo ani nkoso yie paa. Cherished farmers and beneficiaries, I encourage you to take this opportunity seriously. Treat your poultry enterprise as a business. Pay attention to detail. Follow the advice of extension officers and do not hesitate to seek help when challenges arise. Remember, poultry farming requires commitment, consistency, and proper care. Let me also highlight the importance of biosecurity. Disease outbreaks can quickly wipe out an entire flock if proper measures are not taken. Simple practices such as maintaining clean environment, restricting unnecessary visitors, and ensuring timely vaccination can make a significant difference. In addition, record keeping is a critical aspect of successful poultry farming. Any ayeti Metro Director Agriculture Cape Coast Metropolitan Assembly. Orare Olympia Williams ena yete se okasano yen centroni kwesi mensa wo Eagle FM Cape Coast ena odin seni brain Ghana Irrigation Development Authority eye gida womo edin hye aba begu akwemu a womo ehwe nimu se amrahia sutade no womo betimi asakra mu na kyese yede aye niema eso beba mfaso amomeyi na Deputy Director in charge of Scheme Oversight ewo gida Yerira Joseph Nate wonno onene dom ebo anan ekopie mu hono mo eno kyeremu esem asoya ohwe nuan ne kwadwuma ensem so eno oton sa from so wo form ani ko swari se mehwe na wo fa susudua bi ento no mo a yebetimi asakra sa atade no mo netimi aboa ebra wo kyeremu sa ankrankra bi ene de adesade beto aban enem so betimi ene aban edi enkita ho na fei wo aka bomu na amrahia dam no wo matimi aye na kwan sonko bi so a ezo beba mfaso ede ama na wo de sansemi atudwa ena wo kyeremu ebio se gida edi kan
akwa atoto ho nneɛma ne ade design works ahodo a wɔn ɛbɛyɛ ɛwɔ ho ɛna afei nso no wasan so ayɛ assessment ɛwɔ ho pa ɛno ɛna wɔn de ɛba besisi saa dame deɛ wɔka nyinaa ne sɛ so wɔn tumi esiesie a ɛbɛboa pa ama kuafo a wɔn ɛdomfuo ɛwɔ epom hɔ no wɔn anya nsuo de agu wɔn ɛno bae so ɛno dankyɛn so a wɔn a ɛyi nsuomunam ɛyɛ nsuomunam ho adwuma ɛno so betumi aboa wɔn ɛna afei nso adehye a wɔn ɛte epom hɔ no wɔn bɛyɛ ne sɛnea wo ho a wobetumi akɔ no mokra akɔtenatena hɔ agigi wani akɔtenatena watentene wapom ene enema bi a etete saa. We were approached by the ministry that one private investor wants us to collaborate with them to develop this dam for multi-purpose. And we came here this morning to look at the dam to assess it. Already this dam was assessed last year by some of our engineers. We've done the topographic survey. I think the design might have been done. We are looking at it and then we'll come back again to do another comprehensive assessment and then develop it for multi-purpose. The essence of this dam is to serve agricultural purpose downstream, as you can see there. Then the recreational purpose, those in the estate will also use as a recreational purpose, and those who want to use it for farming, fishing purpose can also do that. Yera nati amana so no man ochemo ese ewiase ankasa no ya de papa bi abehwe na bonyuma bi etetete enche hono no kiremu a wo mo a etu anwea bebre e wo hono mo eye san winning yade bi ha dwene e na wo mo so a eye kua e wo hono mo na eben tade ni pii no eno so yade bi a e ha dwenya no nko a enema hodo bi a nipa eye wo mo asisi adan e de ben no enya de ebeboa tade no kra enti wo sere assembly ahodo wo hono mo no se wo mo nyai ensase wo mo twa ben dam no mu twade mankrofo eto no wo mu nyai na afi wo mu etu anwea ene ho kro ne banso no wo mu hwese wo mu ebebra wo mu nyina wo mu nsuso a eduadua no baye ebemben tade no so no wo mu hwese wo mu ebejai ni nyina. What we're going to do is that there's supposed to be buffer zone for all the dams that we create, and those who have encroached, it means that they have to go. If there's a need to demolish some of the structures, we'll have to do it because there's going to be backflow. Once we develop this dam and the flow gets in there and it's huge, it will flow upstream. And if you have your building close to it, you may end up getting submerged. Then you call on government to come and help you. So one of the things we'll do, once we start working, we'll alert those who are within the buffer zone to evacuate. Yeah, so one of the suggestions is that those who are yet to develop, the assembly should ensure that they don't. And those who are in the process of developing, they have to stop them and possibly demolish so that there will be free flow of water into the dam. Deputy Director in charge of scheme oversight Ghana Irrigation Development Authority Yera Joseph Nate Clinton akwasi amwako yensen training no bo ansemi anoma yensa ekai utie kaseboy Peace 104.3 ye twa ho agenkrato yebesanyaba. Tune it in, turn it up, 104.3. Hits music lives, and rip off the knob. I was here for ya to akasi abono so ne yakwama no ensemo South Africa memo mu nyina mo anitua xenophobic attacks ya wo mo de agu abibifo a wo mo ebobra e South Africa memo ye ba na unkrata asem kra ye wo nkunsa ye to shop mu ye brimbi ene ho nkro ne ba Ghana de yeni da hontem na ne etutu mirika ekosesa ye nkrofo ni bia de wo mo eba ye yeguso aye twen wo mo eba na Malawi fo wo mo so ade hia na wo mo ewo South Africa memo wo mo so ehya ase wo mo etwen wo mo sese wo matumi atwe nipa bebro 38,000 ya wo mo nyina Malawi ade hia na wo mo ewo South Africa mino emu na wo kiremo ese
Mozambique ebinum afamu ahwere wo enkwa Mozambique ni baako Malawi ni baako ena fa Ethiopia ni baako wo no bra na pinten ne ekoso no ena wo famu ahwere wo enkwa eti Ghana Nigeria Uganda Zimbabwe wo nyina adehia na wo ewo South Africa memo no wo ekosesa wo nyina chese mebusumi ne ba na wie na chese wo makosesa dodo no a titiru ne wo a wo nkrata asem enye papa na sese Malawi wo Department of Disaster Management yenche mu aboafo ko ho no mo ena wo so de ababetu dwase Malawi adehia makomako ensia ena wo afemu ahwere wo enkwa esanse ka ebefa wo no there's a kwan ne wa enti brene yare e koka wo ewa kwantimfi ena nam so ma sa ni pensien wo FM ehwere wo nkwa edi so wo ka ne yie esiso popa dia na se eye June bosomi na to so enso edi besi July bosomi na to so nwotwe eye bosomi ba ko entem no wo matimi asesa wo ma de hia makomako 38,094 ena wo chemu ese ensiano a FM ehwe wo nkwa no enan ewu okwa so ena bra wo mutimi etwemu ebewura Malawi memu no so mienu ewu etoso na cars makomako 570 en wo de ekopi mu South Africa memu a wo de ekosesa wo adehie ya wo san ede wo aba wo enchi sesei wo hwemu a France before nkaya wo so no wo adehie e South Africa memu Ghana for de ye burapem Nigeria for bura ahenum wo nyina ebinum kura dwane ko oman no kropo Johannesburg emu ene ho kro de ba ni nyina wo ekosesa wo achese obia ede na adehie aba ninchi ai eti 38,000 tell you bro sokora eni sanye ena Ghana de ndi so ya na meka ena o de ka na kofa wo abusia ne yemfa agudie mu nsem nkonko wie agudie mu nsem enra World Cup no baby aye kokodruye na na yedruye no de ye ya adwensi ye bekwa kodru no kwa na yakodru ayaba no enti quarter finals no enra Spain and Belgium hey na match ne tough na ye tough pa wa wo hwe bibia hu se na match no tough eti Spain chemienu ema Belgium etimo baako omo boy in first half ansa no mbeko first half no omo edikan obi a share 1-1 said the Spain share na Belgium ni bre ya wono so te ansa no omo ko first half no mo baaye no na Spain ede baako eto so eno nra ene Norway ni England memeta Norway achi so omo she England nyame ya adom a enwumre no nkron ewo yen brimu no nkron na wonom ebebo no ochena Argentina and Switzerland ena ebebo kai say Spain ene France ebehia nyame ya adomo a ebrada e wo semi-finals nim nti no ball no ye kowia no nti se unya ente ho asem a de ekono no we ene ne ababeto edwa aha ene ye de kase bo no esie me de akosia sapon mene mame biama kwafo yadamu nyina ase amamomo eneti